Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики. С вами снова Николай. Мы продолжаем проходить великолепную игру под названием Робокоп Роуч Сити. Или Рок Сити. Так, ну что, пойдемте. Мы в здании UCP. Братан, ты будешь шмонать? Нет, не будет. Смотрите, смотрите, как ж тут круто идти, колотить. Во как. Классно. Классно, прикиньте, как оттуда плевать прикольно. Ну ладно. Собственно, мы с вами приехали, по-моему, на выставку оружейную. OCP, оно занимается оружием, строительством, ну и всем остальным. Что вот тут? Ах, малой какой-то. Журналисточка. I know who you are, lady. You broke into the security room. You're up to something. Hey, Robo, could you resolve this issue we're having? There's been a security breach I need to investigate, but someone's got to escort this trespasser out of the building. I could help in both cases. Good. The breach seems like a big job. Once you're done with her, can you join me in the server room? It's just down the hall. Sure he could. Don't think it's over, lady. I'll check the security cameras later to see what you've been up to. Expect a visit from the police in a couple of days. I'll buy coffee and donuts to welcome him. You are responsible for that security breach. I'm trying to save people's homes. Do I have to remind you what OCP is planning to do with the residents of Old Detroit to create space for Delta City? I have a record of that issue. I need to find out what the estimates are for those additional costs. As you can imagine, they don't include them in their brochures, so I have to dig deeper. All the information I need to help those people is in the room where the security guard is expecting you. So can you help me get those records out? I will not let OCP hustle innocent people. You'll find the relevant data on one of the servers. I'll be waiting here to pick it up. Так, какие новые заданицы? Welcome to Omni Consumer Products. How may I help you? A meeting regarding afterlife is taking place right now. I want to know where. Let me check. Yes, that would be the executive conference room on the top floor. The elevators are behind me. But I'm looking at the guest list and I'm not seeing your name. I will be the highlight. Отлично. Ну и лифт к нам приехал. But you don't Но have мы... the proper clearance. Да, You нормально, won't все, be не able to переживай. access the elevators, sir. Успокойся, успокойся, мать, успокойся. Расследование Саманты сначала мы будем делать. Да не ори, ты, все нормально. Расследование Саманты, в общем. Да. Нам нужно куда-то вот сюда вот попасть. Я, собственно говоря, это задание зафейлил в прошлый раз, когда проходил. Сейчас мне прям интересно, что же это за задание такое. То есть я сразу пошел наверх. Ага. Over here. Could you help me with these doors? Конечно, братан, я тебе помогу с дверью. Как нехер делать? Обнаружена неисправность, можно выломать. Необходим ордер. Someone likely tried to lay a hand on the data collected in this room. The security breach caused them to lock down. Can you open them? I need permission to enter the restricted area and damage OCP property. Do whatever it takes. Такой солидный дядька разрешил мне, короче, выломать дверь. Выламываем дверь. Все, братан, готово. Now, I need to reboot the security system. The malfunction shut down not only the doors, but also a nearby metal detector gate. That should do it. Thanks for your help, RoboCop. I'll stay here. I need to be sure the room is safe before the technicians arrive. My new dumbass boss will chew my ear off about it if I don't. Так, окей. Тут у нас, собственно говоря, серверная. Подождите, какая-то записка интересная. Ну-ка, ну-ка, посмотрим.
правила нового кодового замка. Вот новое добавление к программе работы головой. У нас изменились правила по кодам доступа. Больше мы не будем их забывать. Я знаю, что многие из вас этим страдают, и даже со мной иногда такое случается. Поэтому с этого момента код каждой зоне можно найти на постере рядом с ней. Не благодарите. Дэвид Хэмилл, глава отдела безопасности. Охеренный у него у вас глава отдела безопасности. Вы просто охереть. Ну давай, ладно. Так. Ну-ка. Изучить компьютер. Так, мне надо типа как с ним поговорить. So, you're still here? Так, инженерию можно использовать. Давайте-ка. Security computers connect to a network. It is worth checking if there is another system that needs rebooting. Yeah, it's all brand new. Hasn't been tested before implementation. My boss's idea. I should go and check it out. I'll be on my way. Так, хорошо. Мы использовали нашу необычайную харизму. Вот. Уговорили его. Типа, ой, смотри, там надо это проверить. Он убежал проверять. Ну и сейчас мы сможем подключиться спокойненько к системе. Так, вернуться к Саманте. Прекрасно. А можно было бы сделать по-другому. Можно было бы, наверное, пройти в систему, в комнату охранки, там навести кипиш. Этот бы парнишка убежал туда разбираться, что там за кипиш. И, собственно говоря, это самое, да. Мы бы спокойненько украли бы данные. Так, ну это кладовочка, тут ничего нету. Ну, заработало. 2781, кстати, можно вот здесь вот зайти. Ну уже все, собственно говоря. Так, пойдемте. Вот Саманта. Я все сделал. Давай ВД-40 мне. Estimates. Do you have them? Make good use of them. You helped a lot of people with this, Murphy. But there is one more issue. Security footage. If I'm gonna expose OCP, I'd rather not be disturbed by anyone. Could you... Destroying evidence of a crime is beyond my programming. Who's talking about that? Shuffling database records will do just fine. All you need to do is recharge yourself using the computer in the security room. You could sure use a pick-me-up. You look pale, to be honest. Черт подери. I will do what needs to be done to protect the innocent. Thanks to you, I'll be able to focus on what needs to be done as well. Stay safe, citizen. Так, пойдемте дальше заниматься преступлениями. Да, воровать информацию, передавать журналюгам. Сейчас мы тут подзарядимся и все окей. Ну и тут, соответственно, код от замка. Код от замка где? Код от замка 2781, вот он. Кто бы мог подумать. Код получен. Замечательно. Круто они придумали. Дверь открыта. Так, я пришел покушать, ребятки. Все, отлично. Все, мать, с тебя 2 бутылочки ВД-40. I did some shuffling. Thank you. The people of old Detroit will not forget what you've done for them. Задание выполнено. Отлично. Так, ну что, теперь пойдемте по основному заданию. О нет, это же наш любимый политик. Ну как бы да. Мне наверх, 21 этаж. Так. Чё оно неактивно-то, братан? Он автоматом нажимается, все понятно. Будем в окошко смотреть.
Типа очень красиво, да. Да, я в кино видел этот вид. Shows what Detroit is capable of when not hindered by the city's worst. You probably know that better than anyone else. You deal with filth more than any of us. These miserable people, crammed into those tiny apartments like cockroaches. I swear I need a shower whenever I go canvassing in old Detroit. But not for much longer. I'm heading to a meeting about the Delta City relocations, so that we finally get the poor, criminal elements out of our great city. Exciting, isn't it? You and me together. We'll clean the city right up. That's why I wouldn't mind you giving me a nod during your public appearances. We need a little push in the ratings. Remember, it's your freedom we're talking about. Anyway, great talk. Vote Mills, vote RoboCop. Вот скотина какая-то, посмотри. Угу, все еще пытается получить мою поддержку. Но мы его типа как еще не поддержали. Но он пытается изо всех сил. Так, ну, собственно говоря, смотрите. Переговорный зал. Главный офис OCP. Посмотрите, какой вид из окошка здесь. Вообще неплохо, да, так? Офис так. Угу. Очень круто. Прямо и солнышко тут у них. Ой, солнечная сторона. Мне очень нравится. Вот оно. То самое легендарное место. Вот здесь вот грохнули мистера Кенни, он упал вот на этот макетик. Так, нет. Да. Вот здесь лежал пистолет, кстати, оставили ящичек. Очень классное место. Да, вот это место они сделали очень хорошо. Так, подождите, что-то мы нашли. Ой, платка, неплохо, неплохо. Это же платка для пистолета, да? Да, отлично. Так, давайте тогда прокачаем пистолет. Собственно говоря, где там платка у нас? Вот она. Вот она, наша прекрасная платка. Собственно говоря, я сейчас прокачаю и вернусь. Что, ребятки, вот я установил схему. У нас появилась автоперезарядка, то есть больше мы оружие не перезаряжаем. Бронепробитие, как бы, хотя почему-то пробитие брони здесь у нас на 0% кровища больше. И некоторые пули могут разрываться и наносить больше урона. Урон от оружия 120% к 100, ребят. Это довольно-таки неплохо. Ладно, все. Схемку мы с вами прокачали. Смотрим, что за презентация. Until now, Afterlife, OCP's answer to death itself. As a frontrunner in human-machine hybrids, OCP is focused on proving that death is no longer the end. With a number of successful prototypes, our team continues to work tirelessly to ensure Afterlife is more stable than any of our previous cybernetic achievements. We've come a long way since OCP's first cyborg. This is how I see myself. To now. Hi, I'm Eve, and I've died, but that's not stopping me. With the newest development in cyborg research, OCP was able to give me another chance. And now I'm back to enjoying my life. Or should I say, afterlife. Because at OCP, the goal is no longer to live, but to thrive after death. And since our friends in the government are fighting for human rights for all people that were once pronounced dead, my life will return to what it was in no time. Under my legislation, RoboCop and all future cyborgs will be granted human rights. They'll be able to live, vote, and run their businesses just like the rest of us. Vote Mills, vote RoboCop. Afterlife. Eternity today. Какая прелесть. Какая прелесть, боже мой, какая реклама хорошая. Я уже согласен, собственно. Она живая, вот она. Все в порядке с ней. Eve? It's actually Meg. Are you like me? So you've seen the ad, huh? Sorry, I'm not a robot. Just a commercial actress. I've been a face for a lot of stinkers, but good luck selling Afterlife. Technology that won't be available to us for the next 100 years or so, I've heard. Where is everyone? From what I understand, the old man canceled the meeting last minute. I don't know why no one tells me anything around here. So he is behind all of it?
Who else would authorize funding of such a pretentious project? Where did they conduct the research for this project? I don't know, but I don't think it's in this building. I've noticed that there are always big cooling trucks parked in front of OCP when they're showing off new tech. Where is the old man? Probably in his office, at the end of the hall. But I don't think barging in unannounced is such a good idea. I disagree. Так, пойдемте к старику. Suit yourself. Тут всякие надмозги думают, Can вот он someone стоит. take this robot away from here? I'm trying to work. Мгм, работает он, конечно, конечно, ага. Работник херов. Видимо, как ты работаешь. Так, пойдемте в кабинетик, значит, к начальству сходим. Пообщаемся. Why was he smiling when I signed it? He never smiles. There must be a catch. He set me up for something. Конечно, ловко. Do you think they hung it upside down? Да-да, современное искусство, оно такое. В этом кабинетике, по-моему, мы с вами тоже были. Да, в первой части вот ИГ-209 мы убегали. Собственно говоря, вот оттуда он вышел, или вот оттуда, я не помню. Ну и это не старик сидит, конечно же. Put Это your наш hands друг из up. You are участка. under arrest. That's no way to talk to an acting CEO. You didn't come here to congratulate me? So, you haven't heard. It's been on every channel for the past hour. Watch some TV once in a while. Life's passing you by. As the former CEO of Omni Consumer Products passed away earlier this morning, we at Channel 9 are deeply saddened by this horrific tragedy. Our condolences go out to the OCP family in these dark times. In other news, why do balloons make that popping sound? About time the old man kicked the bucket. A Japanese company is already eyeing to buy us out. The way he was managing the company lately, he'd basically run it to the ground, especially with his personal projects. Afterlife. Oh, you heard about that too. How desperate. Just die gracefully, you old fuck. But don't you worry about it. As an acting CEO, I'm putting a stop to all of OCP's unnecessary expenses. And that includes all of the old man's pet projects. So say bye-bye to Afterlife, and Delta City for that matter. Wendell is still out there. The market will take care of him. With no one to finance his stunts, he'd need an army willing to mindlessly fight for him, and for free. So there's nothing for you to worry about anymore. Well, maybe about collecting unemployment, since I'm firing the entire police force and replacing them all with my robots. Those robots are unreliable. Oh, that's adorable. Especially coming from you. But you'll get to see the improvements we've made firsthand. Since I need you to come to the Arms Expo. Just don't be late. Now, you leave. Bitches, come! Вот этот момент прикольный. It's time to Bitches. celebrate. Ну, чувак Let's будет throw the гульбанить old теперь. man a hell of a wake. Типа Oh, поминки Robo, устраивать. that expo thing is a black tie event. Then again, I guess that doesn't concern you. Угу, троллит он нас. Молодец, да, хорошо. Говорит, все дела нахер. Bitches, come on. Все, девчонки начинают отрываться. Все тут кокаинчик, да, у нас нет? Угу. Так, ладно, пойдемте отсюда. Ну, интересно, да, прикольно. Момент прикольный. Здесь ничего запрещенного я не вижу. Because of the tragedy that has struck our company, you will be informed by your superiors about the recommended ways to experience mourning. The meeting is not included as work time. Thank you.
Так. Все, погнали вниз. The old man is dead. Yeah, I just heard. So what do we do about afterlife? Becker is shutting it down. Not the only thing he's shutting down. I just got a call from the precinct. Everyone's been fired. So what now? What about Wendell? We wait for his move. He'll be desperate. I bet he'll try to get as many supplies as he can before his money runs out. But where will he go to do that? The Detroit Arms Expo. Shit, that's right around the corner. I could go there. No. Stay with Dr. Blanche. Becker wants me to attend the expo. This way, I can keep an eye on unwanted guests. I hear you. Отлично, всех полицейских уволили. Представляете, как сейчас анархия будет твориться на улицах. Ну, по ходу дела, вот эти ребятки тоже только что об этом узнали. Хера себе, молодой, ему лет 100, наверное, было. Такой молодой, нихера себе. Так, покидаем зону. И мы сейчас, наверное, как я понял, сразу на выставку попадем, да? Да, мы попали на выставку сразу. Хорошо, вот на вот этом моменте мы завершим данную серию. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой маленький скромный канал. Ну а с вами был Николай. Всем до скорого.